Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Lama kita tidak gambar ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggambar kereta CPO ya. Ini adalah requestan dari teman kita. Saya lupa namanya. Kita akan menggambar kereta api CPO dengan lokomotif CC201 dengan livery KAI terbaru teman-teman. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana cara menggambar kereta CPO dengan lokomotif CC201 livery KAI terbaru ini, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya biar lebih banyak orang yang tahu tentang video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hap saya lagi. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, you're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here